muchas gracias también a todos ustedes por venir, por interesarse en esta temática. Como decía Lidia, hoy tenemos la oportunidad de escuchar al maestro Yuan Xiaugang, que viene directamente desde las montañas de Wudang, en China, una de las cunas de la cultura del taoísmo, y ha venido a impartir una serie de talleres y esta conferencia de hoy, que como decía, versará sobre las artes del cultivo de la salud vistas desde el punto de vista de la cultura taoísta. Así que nada, les pido un fuerte aplauso para dar la bienvenida al maestro. Hello everybody, and good evening. This is the third time I come here. Last time I was planning to come Barcelona, but for some reason quit. So this time I come. I would like to introduce myself for a little bit. I will start learn Wushu, the traditional Wushu, and since I was 7 years old. And the same, I go to school and practice, but it's not professional. And my father pushed me to practice, training Kung Fu, and was really a hard job, really tired. Since after the middle school, then I quit school and started learning Kung Fu. That was 1980s. At that time, we learned Kung Fu, Wushu, all the student training is just for fighting, because nobody interested about the Tai Chi or some health, Qigong something. Even train Qigong is just for hard Qigong, for the muscle, for the iron body. I start. You need to. Yeah. Okay. It's your turn. Okay. Bueno, dice el maestro, bienvenidos. Comentaba que es la tercera vez que viene a España, pero la primera que viene a Barcelona. Y está muy agradecido, le gusta mucho la ciudad, eso no lo ha dicho, pero lo sé. Ha comenzado, dice que le gustaría contar un poquito su historia, de cómo se inició en estas artes. Entonces cuenta que a los 7 años empezó a practicar las artes marciales chinas, forzado un poco por su padre, que le empujó a practicar. Después de cursar los estudios de secundaria, dice que empezó a tomarse un poquito más en serio, y ahí empezó a darse cuenta de que el enfoque principal de la práctica de artes marciales en general en la gente era un aspecto más externo para desarrollar habilidades más de... Y ahí le cortaron, creo. Okay. In 1980s in China, and the Shaolin Kung Fu is very famous because the movie. I think the most people knows Shaolin movie. That was 1982 or 3, like. It's so crazy in China, This is the first Kung Fu movie. And after this, the Kung Fu movie, and the school, the war all broken because they learned from the movie, learn how to kick, punch, Then from that time,
and it's very hard to find a school, Kung Fu school, to learn. And my father brought me to the next province. It's very high mountain to find the old master. When I was little, learned from the master. When I got there, we walked, no bus, we walked the mountain, like 50 kilometers. I was there, I got there, and the old master was gone, dead. And his son was teaching. You know, I would like to learn from his son. But it's the problem. Every month you have to carry like rice, because there's a big mountain there. You know, they don't have enough rice. We have to carry the rice there every month. For me, it's hard, you know. So I lost the chance. I come back. Volviendo a la idea de cuando empezó las artes marciales chinas, decía que se enfocaban más en aquel entonces y mayoritariamente en un aspecto más externo en cuanto al objetivo de la práctica, ¿no? Dice que por allá por los años 80 en China se hizo muy famosa una película sobre el templo de Shaolin y las artes marciales de Shaolin. También llegó esta película aquí un poquito más tarde, pero en China causó bastante revolución, ¿no? Y de repente pues volvieron a resurgir el interés por las artes marciales chinas, especialmente por ese aspecto más externo. Dice que en aquella época era difícil encontrar a una escuela, a un maestro serio, que su padre le llevó a un maestro muy importante que vivía en una montaña, pero que cuando llegó a visitarlo y a tratar de aprender de él, ya había muerto este maestro, por lo tanto decidió empezar a entrenar con su hijo. Como era un lugar muy apartado de la montaña, la manera de alimentarse era que los propios alumnos tenían que ir subiendo arroz desde el pueblo una vez al mes. Era bastante exigente las condiciones de vida y supongo que las de entrenamiento también, por lo que después de un tiempo decidió irse, dejar ese lugar. Then I come back. My father asked me, "You want to go to school again?" I said, "No, no school. I just want to learn Kung Fu." So my father pushed me in the boat to work, and the boat is carrying the sand for the construction. I was too young and always carrying the sand. The body is wet all the time, you know. So got rheumatism. My knee, my lower back, my wrist is always like pain, you know. And I did some acupuncture, herb medicine, massage, do a lot of this kind of therapy, and it seems, you know, doesn't work. And it's a chance. One chance I got is because after starting movie, they start a master start to teach to open school. We got an advertisement, and before the advertisement is like a paper, you know. So my brother got one from the street and told me there's a school to teach Shaolin Kung Fu. I was so excited, you know. And my father sent me this is the first time I started go to the Kung Fu school, and I started only learn Kung Fu. So I can say this is a professional training start. Dice que una vez volvió de esa montaña donde las condiciones no eran las adecuadas. Al volver su padre le dijo que tenía que volver a los estudios, volver a la escuela, y él de alguna manera se negó porque su sueño seguía siendo entrenar artes marciales. Así que su padre le puso a trabajar cargando sacos de arena, construcción o algo parecido, embarcaciones.
era un trabajo bastante duro y de cargar tantos sacos empezó a tener reumatismo, tanto en las rodillas como en las lumbares. Por lo tanto, empezó a ver también que ese tipo de trabajo le perjudicaba más que en otra cosa, ¿no? Se probó varias terapias, acupuntura y demás, pero no le resolvían el problema. Por aquel tiempo su hermano encontró publicidad de una escuela de Kung Fu, ya que ya empezaban a ver más gracias a esa difusión de la película antes mencionada. Entonces con esa publicidad como que convenció a su padre de nuevo para que le apuntara a esa escuela. Empezó a ir a esa escuela y ahí es cuando empezó ya seriamente a focalizar sus estudios, su trabajo, su dedicación a aprender las artes marciales chinas. And then maybe everybody want to know, and they started Kung Fu school in the 1980s, what they're teaching, what I'm learning. So the first class, I remember the first class, you know what they do, and they just give me the glove, and suddenly they're fighting. You know, they just punched me like a bat, like a sunbat. My nose, the ears was all broken. You know, just punch you, because you don't know how to fight. You know, this is the first class. And the second class, they make me do mabu there. Mabu, only mabu. And before the training, it's very hard and different. Only the kicks, and 45 minutes. And the kicks, the student always kick, I just stay there and do my mabu. After 10 minutes, I was feel done, you know. And the teacher come to me and kick me, say, get up, just kick. You cannot say anything. And you get up and stand there again, and the teacher go to teach the kicks again. So after I fell down again, my father was sitting in front of me, watching me like that, you know. Then he come with the stick, beat me. I remember very, very well. So and at the same time he told me, oh, you is not the material of the Kung Fu, you know. Maybe you cannot learn Kung Fu, you know. How you can you cannot do the mabu, how you can practice, you know. This is a really crazy training, you know. For me now, I understand this is really crazy training. This is not really Kung Fu, not really Kung Fu teaching, but it's something I got it, you know. I fell down, I cannot get up anymore because I have rheumatism. The teacher, they didn't know that, you know. My father watched me, cannot say anything. They cannot say, and very, very serious. Before when you find the master, you learn Kung Fu. It's very tradition, you know. You cannot say anything. If now the parents maybe come to bark, you know. Now, after the kick, you know, and I have two Kung Fu brothers carry me to the bed because I cannot walk anymore. The rheumatism is so painful for my knee. You know. Comenta que en los años 80 en estas escuelas de Shaolin eran muy duras, el entrenamiento era muy bruto. Dice que en la primera clase ya le pusieron a pelear directamente, entonces le llenaron de golpes, ¿no? Le golpearon por todos lados, entonces fue más un sufrimiento que otra cosa. En la segunda clase dice que le pusieron en una posición muy baja, la posición de Mapu, y le tuvieron ahí todo el tiempo, una posición bastante exigente, bastante dura para las piernas, y mientras el resto de la clase trabajaba tipos de combinaciones de patadas, él estaba ahí en esa posición dolorido. Dice que a los 10 minutos se desplomó, se cayó, y el profesor vino y le instigó a que se levantara de nuevo, que tenía que aguantar, que no importaba el dolor. Incluso no sabían que tenía reumatismo, pero
pero no les importaba tampoco, ¿no? Eran bastante estrictos. Dice que incluso el padre estaba mirando y que en vez de apenarse por él, en todo caso venía y le aporreaba con un palo, como volviera a caer, ¿no? Y encima de alguna manera le trataba de hacer entender que si no aguantaba, entonces igual no estaba hecho para aprender Kung Fu, ¿no? Dice que los entrenamientos en esa época eran muy locos, muy poco conscientes, y que eso seguramente no es lo que más se acerque al verdadero Kung Fu, ¿no? Lo mismo el comportamiento también, tanto del profesorado como de la familia. Ahora dice que es normal que los padres ahora se quejen si la enseñanza que reciben sus hijos no es la que a ellos les parece adecuada, ¿no? Antiguamente no había esa posibilidad, se aceptaba como era, eran muy estrictos y no había esa compasión tampoco por el sufrimiento de los estudiantes, ¿no? Yeah. And the evening, because I cannot work anymore, my father said, you cannot learn anymore. You cannot learn. It's too hard for you. So I bring you home. I said, no, I don't want to go home. I stay. And the whole night, and my father and me, and I didn't sleep at all. But I knew my father didn't sleep. You know, he worried a lot. The early morning, next day morning, and everybody and then wakes up and run. Then I try to get up and put my shoes on. I just try to one squat. You know, I did it. You know, but it's really painful inside my knee. Really painful. I did the squat. Then I told my father I was very happy. I said I go to practice. You know, I can do squats. You know, then I mean pain, but I can work. I can practice. You know, I keep practice. And I want to really fix the rheumatism, so I do squats every day. I do my own time. So like 500 times squats, 500 times squats, and making my leg muscles stronger. 3 years, I learned a lot of forms, and like boxing, sanda, hachigong, flaps, a lot of things. So 3 years, my knee is still pain sometimes. And when the weather not good, I could feel, before like 3 days, I could feel it's raining. That's why it's make a joke, my old Kung Fu brother asked me, like, what about the weather? Because if raining, we train less, you know, because we don't have big like a training hall inside. They just train outside. They train less. So everybody train very hard. They wish they always pray for rain. They ask me, what about the weather? Then if I told the weather after maybe 2 or 3 days, it's raining. Exactly, you know. So my knees like, and that time is really funny, you know. Dice que después de ese entrenamiento duro del segundo día, con esas posiciones, a la mañana siguiente le costaba mucho levantarse, ¿no? Tenía mucho dolor. Y el padre estaba muy preocupado y quería llevársela a casa. Pero él insistió que quería seguir entrenando a pesar del dolor, a pesar de la incomodidad. Insistió en que seguiría entrenando. Dice que a partir de entonces empezó a trabajar mucho sentadillas para poder fortalecer los muslos y así aguantar las posiciones, ¿no? Dice que estuvo 3 años en esa escuela y en 3 años aprendió varias cosas del trabajo de Shaolin, del Kung Fu más externo, ¿no? Tanto formas como manejo de armas, combate y demás. Pero que después de ese tiempo todavía seguía teniendo ese reumatismo bastante acusado, ¿no? No se le curó. Comentaba que con sus hermanos de Kung Fu tenían como la broma de preguntarle a él qué tiempo va a hacer, ¿no? Mañana o el día siguiente, porque con el reumatismo como que la temperatura se nota más en las articulaciones, ¿no? Entonces tenía esa capacidad de predicción por culpa del reumatismo en realidad.
so much time, so we don't. I'm not going to talk about the interesting things when I was there, you know, and also very crazy training there. You cannot imagine. Okay. So I always worry about my knees, my rheumatism, you know. If I keep training like, you know, hard, but it's still pain, it's high inside, you know. So if I'm getting older, so what you know, maybe my legs, you know, maybe damaged. So I worry a lot that I came to Wudang because from magazine I've read something. Wudang training is different. Maybe something inside meridians. At that time, nobody interested about this. You know, I'm interested because not interested. I just want to fix my rheumatism. So I came to Wudang and to learn the internal martial arts. In the beginning, I couldn't understand anything about the internal. And at first, the qigong is standing. It's really bored, you know. Stay there. You know, from when you was young, you from the fast moving to the very quiet, very slow movement. It's not really like you can, you know, understand. But every month I try to drink the cold and the beer to try if my rheumatism gone or not, you know. So every month I try one time, but I still pain inside the bone, underneath. I don't know how long. It's around maybe 3-4 years. Yeah, it takes 3 or 4 years, you know, and the rheumatism gone. No pain. No more pain. Even you drink the cold and beers, it doesn't matter. So I was lucky, you know. I came down to find a kind of training to fix my rheumatism, and that's really good. Dice que después de ese tiempo en la escuela de Shaolin seguía muy preocupado sobre todo por el reumatismo de las rodillas, principalmente, ¿no? Porque le seguían doliendo. Y eso le preocupaba bastante porque aunque aprendiera Kung Fu, pues seguía teniendo un problema bastante importante, ¿no? Entonces dice que a través también de publicaciones, como que descubrió las montañas de Wudang y las artes marciales que se practicaban en las montañas de Wudang, ¿no? Que eran muy diferentes, el concepto de práctica, los objetivos que perseguían ese tipo de artes que conocemos como las artes marciales internas, ¿no? Se dio cuenta de que ese tipo de artes marciales internas iban más enfocadas al desarrollo de la salud. Entonces decidió irse para allí, cambiarse y pasar a ese otro tipo de entrenamiento más de trabajo interno, ¿no? Fue a las montañas, encontró un maestro y dice que al principio, el primer tiempo, no entendía muy bien lo que era el trabajo interno, el trabajo energético, ¿no? Dice que el trabajo de Qigong, en las clases de Qigong, que es ese trabajo sobre la energía interna del cuerpo, le hacían trabajar ejercicios de mucho trabajo estático, ¿no? Entonces, claro, era un contraste bastante grande a diferencia de lo que había venido practicando hasta ahora, ¿no? Que era mucho movimiento, muy agresivo, muy duro, muy brusco, ¿no? Enfrentarse a ese tipo de trabajo más interno, más estático, le costó bastante, pero de alguna manera le sirvió para ir entendiendo ese tipo de beneficios que le aportaban las artes internas, ¿no? Dice que después de unos 3-4 años, ya formándose en estas artes, el reumatismo fue desapareciendo. And I started teach from 1995. I will start to teach only the young people, the kids. And
2003, around 2002, 3, and start some adults. Some also, and the international students came to Wudang to study. And the adults learn Kung Fu, learn the Tai Chi Chuan, learn Kung Fu, and it's from the abroad, you know, they start earlier. So I also try to learn some English to make good communication with the students. That's why I can speak some English. Not so good, but I can speak English. When I'm teaching, they understand me better. So, and for the adult learn Kung Fu, they completely changed the traditional and Kung Fu teaching. The way completely changed. So, because the adult come, there are most people they care about more health. So they have a lot of questions and ask. So we need to talk, we need to exchange their experience. I believe so today everybody comes, so most people the same still are more interested about the health, you know. And the China too, you know, a lot of the dog training now. It's because, and I don't know how to say English, but it's people feel like an unbalance. They lose balance, unbalance. They're not really health. And a lot of people they work, they're tired, you know, and they have stress. They cannot sleep good. They have bad digestions, and they don't know how to eat. They don't have good sleep. So the time schedule and the food schedule, everything is messed. You know, when I was the Wudang, I was the temple 3 years in Zen temple. I learned the chanting, I learned the philosophy, I learned and also the medicine, the Taoist medicine. I learned a lot of this. It's because I want to understand better how the training, the qi, can fix the rheumatism. Even the doctor cannot fix it. So dice que después de esos primeros años en Wudang pasó ya a empezar a enseñar, ¿no? A ser profesor. Y primero empezó con niños, pero ya a partir del 2003, creo que ha dicho, empezó a enseñar también a adultos, ¿no? Sobre todo Tai Chi Chuan. A partir de aquella época ya empezaron a llegar más extranjeros a Wudang, entonces se vio con la necesidad de aprender inglés y empezó a practicar inglés para de alguna manera poder enseñar mejor a todos esos extranjeros que iban llegando de todos los países, ¿no? El hecho de trabajar con extranjeros y de trabajar también sobre todo con gente adulta le hizo cambiar mucho la metodología de la enseñanza, ¿no? Porque sobre todo la gente que accede a Wudang, sobre todo, lo que buscan es algún tipo de trabajo para reforzar la salud, prioritariamente más que para aprender artes marciales en sí. La mayoría del público que accede ahí de alguna manera tiene algún tipo de interés en desarrollar actividades que le ayuden a mejorar los desequilibrios que puedan tener a nivel orgánico causados por la mayoría de hábitos poco saludables que se puedan tener en las sociedades de hoy, ¿no? Habla de alimentación, de regulación de sueño, de una serie de hábitos que lo que hacen es desequilibrar el organismo. Dice que durante la estancia en Wudang pasó también unos 3 años internado como monje en el monasterio de Xiaogang, es el monasterio principal dentro de la montaña de Wudang, y ahí en esos años de monje aprendió principalmente dentro de la serie de trabajos que se hacen en los monasterios, se centró bastante tanto en canto como en medicina taoísta. Entonces dice que le interesaba mucho esa capacidad de ver cómo resolver pues esos desequilibrios energéticos a través de los conocimientos de la medicina.
And when talking about the health, I think it's a big system. A big system. A lot of people just make misunderstand mistake. It's just training. Maybe they can be health. I can tell you not. So if you understand the system, maybe better for you when you understand how training, and the training is what for. You know, like someone say, for the young people say, learn the defense, the self-defense. And they understand the self-defense is just fight. I beat you, then I defend. You know, you cannot beat me, I beat you, then this is self-defense. I can tell you wrong. I was the same. I think, yeah, I beat you, then I win. This is, but I can tell you this is complete wrong. So we have to change our mind. And what is self-defense? Self-defense is inside strong. Inside. For example, I talk to my students, the young people, I say, if self-defense is only fighting, then you will go miss of the school of the kung fu training. You cannot improve anymore. It's just movements. Why I say like that? It's because if you have girlfriend, for example, you have girlfriend or you have boyfriend, it was very good relationship. Then one day your girlfriend kick you away. Then you say my heart broken. And someone takes so many years to fix it. Even someone cannot fix whole life because the hurt inside. And your girlfriend didn't beat you. So if you say yourself really strong, this is self. The training kung fu you can really like this. Maybe this is wrong. So I think you want to be strong because inside, you know, everything go. You get it. It's like a burner. Good things, bad things. For you, it's a burner. It just everything just make it melt, like an ice cream, like a melt, you know, then become balanced. And this is everything in balance. Then you understand what is defend, how you can improve your health. Dice que cuando hablamos de salud, hablamos de un gran sistema de acciones que componen el estado de la salud, ¿no? En el caso de la práctica, se refiere, por ejemplo, que reforzar la salud no es solo el prestar atención a la intensidad de la práctica o a la práctica en sí, sino a cómo se realiza la práctica, los entrenamientos, ¿sí? A cómo se realiza. Pone el ejemplo de los jóvenes, sobre todo, que en las artes marciales están más interesados en la parte combativa, ¿no? Entonces habla de que, por ejemplo, el combate teóricamente está orientado o practicar las artes de combate están orientadas a saber defenderse, ¿no? Pero saber defenderse no es saber pelear o saber ganar. Ese es el gran error, que lo podemos extrapolar también a la parte de la salud, a la práctica interna, ¿no? El objetivo real de todas estas artes es hacerse fuerte internamente. Porque si lo único que ganamos es lo que obtenemos dentro de la práctica, entonces no sirve de nada luego para el día a día después, ¿no? Cuando uno sale de entrenar se tiene que enfrentar también a muchas situaciones, a muchos estímulos externos en las que uno también tiene que aprender a defenderse internamente, tiene que aprender a hacerse fuerte, ¿no? Ha puesto un ejemplo cualquiera como las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones de pareja, en la que por muy fuerte que seas en los entrenamientos, pues si tienes una pareja y la pareja te deja, ahí descubres que no eres tan fuerte internamente, ¿no? Porque ahí entra una serie de sufrimientos emocionales que
no has entrenado en clase, por ejemplo, ¿no? So then we talk about the training. The training, two parts. Okay, for the wushu, the kung fu, two parts. One, training for using. Using means application, fighting. One is for saving. Training for saving means improving your health. So two ways. And people always talking about the kung fu. If you cannot fight, this is not kung fu. And this is a big mistake. They have two ways. And this way you train only for fight, you have different training. You need fight, you need the partner fighting, you know. If you train it only for improve your health, this is for saving. Like you make money, you use it, you broke it, you know, you no money. You work all year, still very poor, no money, because you don't know how to save money. Then you always train it just for use, and you don't know how to save. The same thing, okay? So this is one thing. And the second, we training from the body training to improve our physical body. And the second, improve our inside, the internal organs and meridians and your emotions, your soul and wisdom. So you have to understand this is the yin yang, you know, two parts. Don't forget two parts. Comenta que en el entrenamiento, sobre todo en el enfoque desde las artes internas, hay dos partes importantes, ¿no? En las artes marciales internas, una de las partes es la parte de la defensa, la parte combativa, en la que te haces más fuerte externamente para aprender a lidiar o a desarrollar ciertas capacidades para ser más fuerte en cualquier ámbito de agresión externa, ¿no? Pero la segunda parte no se queda solo en eso. La segunda parte, que es quizá la más interesante, es la que de alguna manera puedes cultivar la salud con el entrenamiento, ¿no? Cultivar la salud, desarrollarla y aprender también a guardar, a almacenar ese trabajo que vas haciendo, ¿no? A mantenerlo estable. Todo el trabajo que se puede hacer con los órganos internos, con la actividad energética que fluye también por los meridianos del cuerpo y con todo ese trabajo mental, emocional de regular las emociones. Okay. So maybe people ask, now I understand the two parts, and people ask maybe how I start. So which part I should start? I can say now for the adults, and because I've been teaching like more than 20 years. I teach the kids, I teach the adults so many years. I understand, and doesn't matter you are foreigners or Chinese, the same human being, the same. So how we start? So I always recommend people start with physical body. Why? It's because now I told the beginning, I said we are missing, you know, we are scheduled missing. So we are not really health, not really in balance. So we need to start the body, the physical body. We use the movement, use the coordination with the flexibility training. We figured out our problems. You know? So this is why we started training. We have a lot of I know from so many countries, you know, and the student training, and also China, they just from the park, you know, they just music and doing some Tai Chi movement, just they don't train and flexibility and coordination, it's kind of this stuff. Because if you don't train, you cannot figure out the body, where's the problem. So how we fix it, you know,
with all the purpose, the training, with all the purpose, you just find the problem. For a good master, is always picky, very strict to find your problem. Where's your problem? Then I told you, I let you understand that this is the problem, this is not normal. You need to fix it. For example, I have a lot of students, a female, they have monthly pain. Then I ask a parent why you don't fix it. This is normal, it's normal. No pain is no woman. They should pain. As for me, I think there's something wrong. I said, this is not normal, okay? So you should understand this, this is you lost a lot of energy from the pain. Now I told how to fix it. When they fix it, no pain anymore, they're happy, Oh, I can fix it. For example, someone worked a long time from the engineer. A lot of people work on a computer a lot, and back like this. How do you say this? I don't know, but like that. I fix many people like this. He said, I cannot fix this. I always like it. Make it straight, okay? He said, I cannot straight anymore. My doctor told me, this cannot fix anymore. I said, I don't believe you can fix. Then I try to teach them the way how you fix it. I have students, they are more than 50. One from Holland, from this was and 38. One from Czech Republic, and more than 50. They're back like this, and they both fix it. Half a year and stay half a year, 6 months. Dice que comenta que ha estado enseñando por más de 20 años, tanto a chinos como a occidentales, ¿no? Que dice que considera que todos somos humanos, todos somos lo mismo, por lo tanto acarreamos los mismos tipos de problemas y tenemos más o menos mismos métodos para tratar de solucionarlos, ¿no? Dice que la metodología en este tipo de artes es la de iniciarse por trabajar la parte más física, más corporal, de alguna manera fortalecer este vehículo en cuanto a la capacidad de desarrollar el rango de movimiento, desarrollar la coordinación y la elasticidad, ¿no? Hacer un cuerpo más libre para poder luego seguir trabajando sobre aspectos más orgánicos, energéticos, ¿no? Es focalizarse mucho, sobre todo, en esa parte de la cual carecemos o que tenemos menos controlada o menos trabajada. Ponía el ejemplo de que hay mucho tipo de actividades deportivas o físicas que incluso en China son muy dados a practicar mucha actividad en los parques también, pero que muchas veces ese tipo de práctica se basa solo en mover el cuerpo simplemente, en despertarlo y moverlo un poquito, pero no es una práctica muy intencionada a tratar de resolver o equilibrar aquellos problemas que cada uno pueda acarrear, ¿no? Dice que cuando uno tiene algún tipo de problema, desequilibrio o dolor, pierde mucha energía durante su vida mientras mantenga ese problema, ¿no? Mientras lo siga llevando, se pierde mucha energía en llevar consigo ese problema, ¿no? Porque está siempre presente ese dolor, entonces se lleva mucha atención de tu vida, por lo tanto desgasta mucho. Dice que en estos años de enseñanza ha tenido varios alumnos con problemas, por ejemplo, muy generales de lumbalgia sobre todo, y que en muchos casos sus diagnósticos a través de doctores han sido de que esa lumbalgia o esa incapacidad de volver a enderezarse ya era incurable, ¿no? Que no había solución para ellos. Y que esta gente, habiendo entrenado un tiempo bajo estos métodos o estas prácticas,
al final sí pudieron curarse, sí les fue desapareciendo la lumbalgia y de alguna manera fueron recuperando esa capacidad de mantener la espalda recta. And a lot of students come to me and ask me to teach only meditate, sitting. And I will never let it happen, you know. And some of them very angry with me. You don't teach me. Very angry with me. I never let it happen. You know, I just teach, I just let them move, training, you know. And because they can't understand, only for someone stay longer and they practice longer, and their years, maybe 1 year, 2 years, then after 2 or 3 years they understand, and they really appreciate, you know. Why? It's because I really understand for people sitting there, only sitting there, you know, not so good. If your body not ready, your physical body not ready, your emotion not good, you know, your mind is so missing. You sit there, you just waste your time. Because I have the experience. When I started to meditate, I was very young. No mobile, no TV on a mountain, the temple. It's so simple life. It's still crazy. Still crazy. I cannot stop it. Now also I can tell you, people say stop the mind. Impossible. Only when you're dead, then you stop. Yes. So why we have problem, we body have problem is because we sit in too much, we eat too much. Then you still want to sit there. What for? So I try to tell all my students the truth, you know. If I teach meditate 100, no problem, I teach there. For me it's comfortable. I don't need a lot of teacher. I say if you know how to do business, they say yes. So okay, I tell you, if I teach meditate, only me I can teach 100 students. 100, or standing there, 100. So where I need teacher, I can make more money. Yes. If I'm a businessman, I can do this. So I would let you understand after a few years, then you will really, really respect me, what I say. You know, because I will be a master forever. I'm not going to tell you the fake, they're not good things for you. You need to move. Your body needs it. Then I teach you when Qigong, one movement, Qigong, you try to do it, okay? When you get the movement good, your body flexible, and your emotion also smooth. Your emotion smooth, your mind more quiet. Someone emotion like this, you know. Today very happy, tomorrow very angry. And day after tomorrow maybe very upset. So what happened? It's because of emotion. Means that your organs inside it unbalanced. They already give you some information. It's because you couldn't feel it, you cannot feel it, you know. Only through the training you can feel more deeply, more sensitive. We all need it. So when we should sit there, you sit after 3 years, 4 years, 5 years, still nothing. Your body still very stiff, very sleepy. This doesn't work, you know. So I train them, and of course the training from the basics, they are tired because they are sore. When they train, oh pain, muscle pain, tendon stretching, the pain. Of course, no pain, no gain. You want to improve your body, then you don't want pain. I tell you, this is impossible. I have been training more than 40 years. When I train tomorrow, I train very hard, I pain too. I pain. I don't believe people say, I'm not pain anymore. No, that's trick you, that's not real. You know, I can say my body very flexible, very, very flexible. But still pain. When you train hard, still pain. Of course, when you do Tai Chi, okay, no problem, standing. So this is why people don't want training, because pain.
This week you're training 2 classes. Next week you training 10 again. So this is something mistake. It's because I learn. This is learn. It's not practice, not training. Training is repeat. It's called training. Learning is I pass you something. I teach you something. You get it, but you didn't train it. You didn't keep training. You just learn it. You just learn it. So many people get a license driving, but after 6 years, 10 years, they still cannot drive because they never practice. Same thing. So you learn it, you have to practice. At home, you can do some exercise. Keep doing. This is important. Don't wait to the next week. You come to the few hours training. Then you stop. Waiting next week and training another 2 classes. You always pay. Then a lot of people just quit. I believe most people quit is because first they don't fear improve. Second, their pain always pain. They're afraid about this, so they quit. So when students come to my school, they stay there 1 month, they improve a lot. Training 1 month, the same like you train 1 year here. Because they train every day, 6 hours a day. Only training, nothing to do. Of course, they improve a lot. Yeah, you have to believe, you have to really, really understand how we training. Training, what for? Make it clear, then you start training. Volviendo al tema de focalizarse en cómo realizar los entrenamientos, pone el ejemplo de muchos estudiantes que vienen, por ejemplo, a él, a aprender con él, y le piden aprender, por ejemplo, solo meditación, ¿no? Solo quiere meditar. Y dice que él se niega normalmente, que no acepta estudiantes que solo quieran aprender a meditar, ¿no? Dice que muchos de los alumnos se descontentan por eso, ¿no? Pero que si lo aceptan, después de un tiempo lo entienden y lo agradecen, el por qué no les permite solo meditar, ¿no? Dice que el hecho de sentarse, de solo sentarse, no beneficia realmente ese trabajo que uno quiere desarrollar si el cuerpo no está preparado, si el cuerpo y la mente no están preparados y equilibrados, ¿no? Precisamente uno de los males más genéricos es que estamos sentados demasiado tiempo en nuestras vidas, ¿no? Que nos sentamos mucho y que comemos mucho. Entonces, precisamente el sentarse no suele ser una de las soluciones que empiecen a solucionar los problemas de cada uno, aunque sean exclusivamente mentales, ¿no? Dice que esa es una de las prácticas importantes de cómo focalizar los entrenamientos, no buscar, él como maestro, no buscar darte lo que tú pides o lo que quieres, sino lo que realmente necesitas, ¿no? Entonces, de alguna manera, enfatiza en la importancia de que en el desarrollo de estas artes uno tiene que primero empezar a focalizar mucho el trabajo sobre su propio cuerpo, ¿no? Porque con un cuerpo flexible el organismo se mueve más libremente, circula mejor la energía por los órganos y por todas las funciones fisiológicas. Entonces, gracias a esa estabilidad orgánica, la mente se mantiene más estable. Muchos de esos desequilibrios o de esas emociones, desequilibrios emocionales o emociones más disparadas o más presentes son precisamente por un desequilibrio en la parte orgánica, ¿no? Y de alguna manera el acceso al trabajo sobre el organismo se debe hacer mediante esa estructura corporal que tenemos, ¿no? Trabajar el cuerpo. Trabajar el cuerpo, en definitiva, la mente, a la larga, conduce a tener unas emociones más estables, por lo tanto una mente más calmada, ¿no? Entonces,
es eso, se centra en la necesidad de moverse y de activar el cuerpo y de estirar para equilibrar en general todo el organismo, ¿no? Muchas de esas prácticas que hay que empezar a hacerlas por el trabajo duro con el cuerpo, con nuestro cuerpo que ya ha sido maltratado, descuidado durante tantos años, requieren pues al principio esfuerzo y muchas veces incluso dolor del entrenamiento, igual que duele estirar, ¿no? Es dolor, hay que enfrentarse a esos límites. Y citaba la expresión famosa de no pain, no gain. De alguna manera, sin esfuerzo, sin sacrificio, no hay beneficio, ¿no? Dice que en estos 40 años que lleva él practicando, ha podido comprobar en sus propias carnes este proceso, ¿no? Ese cambio, esa transformación a nivel orgánico, a nivel mental, mediante la práctica continua sobre todo, ¿no? Dice que eso es algo de lo que se suele carecer bastante, la capacidad de ser constante con la práctica y de ser constante con ese esfuerzo que implica y prestar atención a cómo gestionamos nuestro cuerpo o cómo practicamos, ¿no? Ponía el ejemplo de la conducción, de que es lo mismo que si uno aprende a conducir o se saca la licencia de conducir y luego no conduce en una serie de años. Pues después, cuando vuelva a conducir, pues se dará cuenta de que en realidad no sabe conducir, porque lo olvidó, no practicó constantemente, no salió cada día a la calle a usar el coche, ¿no? Lo mismo es con nuestro cuerpo. Se trata de ser constantes en la práctica, eso es lo que nos va a dar resultados o lo que nos va a dar beneficios, ¿no? No dejar de practicar. Y bueno, por último estaba citando las condiciones de la escuela ahí en China, donde practicamos muchas horas al día, ¿no? Es bastante intenso el entrenamiento porque lo que hacemos durante todo el día es eso, es practicar, ¿no? Entonces es un ejemplo de esa otra parte opuesta, ¿no? De lo rápido que mejoran tus condiciones cuando estás en un momento de entrenamiento intensivo, como cuando estás ahí en China practicando esa cantidad de horas, es el reflejo también de lo opuesto, ¿no? Cuando uno practica mucho, los beneficios aparecen mucho antes. Cuando uno no practica, esos beneficios no llegan, ¿no? And you know, everything, the training, everything doesn't matter, qigong, tai chi, all the wushu form and meditation, everything they have basics. Don't forget. And the most basics is you know, and improve your flexibility. When I start, now we start talking about the internal training, because the physical training we know important, we need basic training. And the internal, people think maybe meditation, we don't need to do any basics, maybe just sit there. I can tell you not. Because when I start to meditate, remember, I was training long time, many years. My flexibility also good. I thought I was good, but not, because they are different in flexibility. When I sit there, very painful, my lower back, my back painful, and now you know. The thing is, I was so flexible. Why is it like that? You know. And finally, I understand. I figured out. The problem is because all the stretching is straight. This stretching is straight. They don't have twist stretching. That's why we cannot sit long time. If you cannot sit it like 2 hours, 3 hours, so how you can sit there, be quiet? When you pain, how you can sit quiet? You disturb yourself. You know. So I will have the class of talking about meditation. Yeah. Sunday. Yeah.
Yes, and they have a meditation class. I will show you, I will teach you how to sit it, how to train it, the basics. Without basics, it's very hard to improve. You just sit there. So, meditation, what for? With English, the meditation, but it will also call Neidan. Neidan is like an inner alchemy. Through the physical body training, where emotion getting smooth, quiet. Then you feel, you're more sensitive, feel body, all the information you get it. Then you start to collect, like when we see there, you feel something good, bad, something you feel, you know how to fix it. So this is important for all people, the practitioner, to catch it. If only move, you only know how to move, it's not hold the system. So when we started the meditate, we doing basics. When you sit good, this is something that comes by your body, from inside. It comes. It's not come from your mind. A lot of people they start training, and they start to imagine from here. But the Taoist tell you practice is called 道法自然, means they come by nature. So where they come from your body first. We talk about qi, energy. Okay, English, energy. Chinese say qi. They have different qi, different. Normally, we have 3 types of qi. The breath. Why we need this? And the people don't know how to breathe. They have shallow breath. Walk a little bit, tired. Means when you work, you lost oxygen. When you practice the fast form, you lost oxygen. Then your muscle getting tired, pain, sore. So you get it, you understand it. Training, the breath is what for? What do you get it from the breath, from the air? The air is only oxygen. You need it. A lot of people don't know how to breathe. So we training, we through the form, the basic training. The basic training, we got it. Maybe take years. A lot of people, 3 years, they got it. Yes, only breathe. Only how to breathe. When you move, you don't forget someone. You forget it, I believe the people, most beginners, they're doing this. They forget. So this, you cannot improve anymore. So this is the problem. I tell you, this is the problem. You need to over and over. Then when you're doing smooth, you got it. Your muscle, your mind, your heart beatings, everything they're getting soft. And you training, not tired, and you enjoying. You start enjoying. When you start enjoying, you never quit. Your body will push you, do it. If your mind tell your body do it, it's very hard to keep. Keep 3 years, maybe 10 years, you quit. You still quit. Because your body don't tell you keep. So we train it opposite. Body push you to do it, push you to training. Now mind push you to training. The beginner's mind push your body, okay? Everybody remember, strong mind push yourself. After, no mind. No mind. I try to say become stupid. No mind. Body will tell you to do. Your heart will tell you to do. Then you never quit. Because you always just for enjoying life. This is why we need the breath. This is first the qi, energy. Understand? Yeah. Okay.
things. Okay. This is the problem, because I know people speak Spanish, they don't speak English. Most, because a lot of students to my school, they don't speak English. I say, when you speak, no English, Spanish. They're very proud of speak Spanish. So I have to learn maybe Spanish. I cannot change you, I change myself. Bueno, volviendo al tema de la práctica, ahora traduzco esto que ha dicho, pero volviendo al tema de la práctica, dice que en el entrenamiento, en las artes de Wudang, en todas las partes de los entrenamientos que hacemos, ya sea más enfocado al trabajo energético, más enfocado al trabajo de la meditación o a la parte más marcial, es muy importante construir bien los fundamentos, los básicos, la práctica básica para acceder a trabajar a este tipo de actividades de la mejor manera posible, ¿no? Y esos básicos siempre están enfocados, como decíamos, a primero empezar a trabajar el cuerpo, ¿sí? Trabajar los diferentes ejercicios que ayuden a cambiar o a transformar un poquito el cuerpo. Incluso la elasticidad es uno de esos objetivos principales. Incluso en la meditación, que a veces no se entiende mucho esa necesidad de trabajar la elasticidad cuando uno va a estar solo sentado meditando, ¿no? Pero ese es uno de los errores, porque sí se necesita trabajar y mucho la elasticidad para la meditación, ¿no? Y él comentaba, ¿no? que incluso él lo ha experimentado en todos estos años de práctica, ¿no? Porque hay muchos tipos de flexibilidad y aunque uno sea capaz de tener una flexibilidad más o menos óptima, cuando uno tiene que meditar durante mucho tiempo, un tiempo muy prolongado, se da cuenta de que hay muchos músculos que empiezan a doler por la posición de las piernas, ¿no? Y eso es falta de elasticidad también. Incluso si uno se expone a una meditación prolongada, al levantarse se da cuenta de que también tiene muchos dolores o el cuerpo muy entumecido, ¿no? Entonces es necesario la elasticidad incluso para una práctica tan estática como es la meditación, ¿no? Ha apuntado que este domingo tenemos un taller de meditación por la mañana, donde también centrará sus enseñanzas en esos trabajos básicos para poder acceder a una meditación más cómoda o que nos pueda dar acceso a otro tipo de beneficios, ¿no? La meditación, llamada meditación en las artes internas, nosotros lo conocemos por el término, lo llamamos más por el término de Meidan, que hace más referencia a un trabajo alquímico, un trabajo de transformación interna. Con este tipo de entrenamientos, donde uno trabaja mucho la parte corporal, empieza a habilitar, como decía antes, ese vehículo para que el cuerpo esté más suave, más relajado y con ello el organismo y las emociones también estén más estables y más equilibradas. Cuando uno tiene el cuerpo así más estable y el organismo más equilibrado, tenemos mucho más control o capacidad de percepción y de acción sobre ese estado energético en el que estamos y sobre el que queremos trabajar, ¿no? Cuando en la misma meditación, cuando uno está sentado cómodamente y se relaja y su cuerpo está agradecido y no entumecido, todos esos beneficios y esas sensibilidades que pueden ir apareciendo y con las que tenemos que ir trabajando en la meditación aparecen más rápidamente, ¿no? Es más fácil acceder a ese tipo de percepciones con las que podemos luego dirigir en ese trabajo químico, ¿no? Y eso dice que lo expresa una frase muy común en el taoísmo que se llama Tao Fa Zhiga, que de alguna manera expresa que el Tao sigue el camino natural, ¿no? O sea, que de alguna manera la práctica que realizamos tiene que conducirnos a que esos ejercicios o esa práctica que realizamos sea lo más natural, lo más lógica o lo más benéfica en el sentido natural del cuerpo, no forzarlo, sino conducirlo de la manera que
el cuerpo necesita, ¿no? De alguna manera, aprender a que el cuerpo agradezca la práctica y no la sufra, ¿no? O aprender a que el cuerpo nos lleve a la manera en la que tenemos que practicar y no la mente, ¿no? Ese capricho o ese deseo de cómo queremos practicar o en qué nos queremos centrar más, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar más lo que el cuerpo necesita, que es lo que cada cuerpo necesita para desarrollar sus capacidades, ¿no? Estaba hablando de los principales tipos de chi o de energía interna con los que trabajamos. Uno básico, muy esencial y muy prioritario en todas estas artes es ese chi o esa energía que recibimos por parte de la respiración. La respiración es algo que tenemos que aprender a gestionar mucho para acceder a todo este tipo de trabajos, ¿no? Y es uno de los problemas principales en realidad en la mayoría de la población, que no prestan atención a su respiración y que mucho menos aprenden, porque las condiciones no lo facilitan, a saber cómo gestionarla, ¿no? Una vez empiezas a hacer este tipo de prácticas, te empiezas a dar cuenta, tú mismo empiezas a percibir la importancia de saber gestionar esa respiración, ¿no? Porque volviendo a esa idea, mediante esa atención te das cuenta de que el cuerpo te demanda o te agradece más un cierto tipo de práctica controlada desde cierto tipo de ejercicios o una intención enfocada en cierto tipo de hábitos y no sufre la práctica, ¿no? La práctica se convierte, como decía antes, en algo más agradecido y no en algo más forzado o sufrido. Okay, it's because time we're too busy. Only 1 hour because we're talking twice. So. Sorry. Can I say what you said about the language? Yeah. Dice que lamenta de alguna manera, antes cuando estaba hablando del lenguaje, que lamenta no hablar español porque sabe que aquí en España el inglés no es algo que esté muy presente. No todo el mundo habla inglés, entonces pues eso, también entre su inglés, que dice que es limitado, y el tiempo que se pierde en la traducción, pues que siente no hablar español y que le hace mucha gracia que incluso los españoles cuando viajan tampoco aprenden inglés, ¿no? Entonces le hace mucha gracia que en España estemos muy orgullosos de nuestra lengua y que no queramos aprender inglés porque nos gusta el español. Spanish is a nice language. Yes, I understand. So, and the weekend we have some class. Maybe I will teach and still talking about something, and make it more clear how we go by the steps, and not confused with training. And for the qigong, we have class, tai chi we have class, meditation with class. I will keep talking something to help to. I wish help some practitioner to improve your training, and also maybe to improve your health. That's what I think. So weekend some classes. So we'll see you, okay, everybody. So tonight we just good time to meet, okay, sharing my experience, a little bit experience. It's too busy. Okay, I wish everybody have a good evening, good night. Dice que el fin de semana que tenemos los talleres tratará de enfocar la enseñanza en los talleres precisamente en esto de lo que hablamos, ¿no? En cómo enfocar una práctica correcta, una práctica adecuada que nos ayude a mejorar esas condiciones que queramos equilibrar, ¿no? Y que está muy agradecido, que ya no hay más tiempo para seguir hablando mucho sobre el tema, pero que les desea pues que les haya
gustado y que agradece que hayamos compartido este tiempo juntos. ¿Hay tiempo para preguntas y ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? ¿10 minutos? Pues nada, tenemos 10 minutitos. Si alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta interesante directamente al maestro, bienvenida sea. ¿Alguien? ¿Alguna curiosidad? ¿Nadie? ¿Tímidos? Yeah, there. Yeah. In the red. Yeah. Bueno, mi pregunta es que Tao Te Ching es el libro que más me gusta, entonces lo que pasa es que no sé qué quiere decir Wu Wei. She says she likes a lot to Tao Te Ching, but she wasn't able to understand what Wu Wei means. And many people think of Wu Wei, maybe it's just do nothing. But I think this is lazy. Wu Wei, you cannot only think about the two characters. You go Wu Wei, Wu Su Bu Wei. Wu Wei, Wu Su Bu Wei. Wu Wei, Wu Bu Wei. Means something you have to do, you should do it. Something you cannot do it. Or maybe you just Wu Wei, just 不要妄为, just don't do something not necessary. You just a lot of people just waste a few time. Then you say you're too busy. I don't have time, I'm too busy. Then I say, how many hours a day you work? Say 8 or 6. So we have 24 hours a day. So waste the time goes. And many people, they just waste a lot of time. So Wu Wei, Wu Su Bu Wei. Yeah, you don't think of Wu Wei, so don't do anything, just sit at home and sleep. You know, this is wrong. Yeah. Han preguntado sobre un término concreto que aparece mucho en las enseñanzas taoístas, que se conoce como Wu Wei. De alguna manera ese término, que está muy presente en todas estas actividades y muy acorde a lo que hemos estado diciendo, es que es un término que en realidad puede dar a entender una idea de inactividad o de no hacer nada, ¿no? Pero es un error, porque el término en sí lo que indica es que de alguna manera incita a un comportamiento, como decíamos antes, más natural, ¿no? Donde no se deben forzar acciones innecesarias o decisiones innecesarias, sino que tratar de sentir la capacidad para obrar o para hacer cuando debes hacerlo, cuando la naturalidad te lleva a ello, ¿no? De alguna manera actuar de la manera más natural sin desvirtuar de alguna manera el camino, ¿no? ¿Se ha resuelto su pregunta? Sorry, my Spanish is really crap, so I do it straight away in English, if you don't mind. If I got it right, some earlier you said that you need to get rid of the pain during the training. However, you also said some later on, no pain, no gain. So it sounds a little bit like incoherence, and I would like to know if you could please make a difference between both. No pain, no gain, I talk about for beginners. For example, if you training, you keep training. Yeah, you don't stop. I teach, for example, this week you learn something, then you keep practice. You're not paying anymore. Only you stop, then you stop paying. This is you should know when you're training. You know, you keep training, then not paying. So with no pain, no gain for beginners, everybody have pain. Everybody. For example, you never do marble. I told you do marble, and 3 minutes, your muscle will pain. Your muscle will pain. Then second time, I told you do 10 minutes, you still pain. Then half an hour, you pain. Then I told you
when you can do half an hour, I tell you to 5 minutes, you feel nothing. You understand? So no pain, no gain is like that. We have to understand, you know. Understand? Okay. El compañero comentaba que parece existir una cierta incoherencia entre eso de lo que ha hablado de tratar de buscar un tipo de entrenamiento que ayude a mejorar el cuerpo y no que precisamente cause algún tipo de distorsión o de dolor o desequilibrio, ¿no? Sobre todo enfocado en el dolor, en esa frase de no pain, no gain, ¿no? Sin embargo, esa frase de no pain, no gain de alguna manera incita a eso, hay que sufrir o hay que sentir dolor para mejorar, ¿no? Pero de alguna manera lo que responde el maestro es que esa idea de superar ese dolor, de enfrentarse a ese dolor para obtener beneficios es en una fase más inicial, porque de alguna manera hay que pasar por eso para conseguir resultados después. No se trata de entender que la búsqueda del dolor es lo que nos va a dar beneficios, sino que precisamente la fase inicial es de alguna manera deshacer o recuperar la manera en que el cuerpo puede moverse más naturalmente, y si duele volver a recuperar esos hábitos es precisamente porque hemos llevado un cierto tipo de hábitos que nos han llevado a tener un cuerpo bastante desequilibrado, que eso es lo que realmente nos produce dolor cuando volvemos a reactivar el cuerpo, no por la incorrección de los ejercicios, sino por el estado en el que accedemos cuando queremos realmente volver a despertar ese cuerpo, ¿no? Ese dolor no es una búsqueda voluntaria para buscar beneficios, sino que hay que pasar por ese dolor para volver a equilibrar el organismo, ¿no? Y es esa primera fase inicial. A partir de ahí el dolor desaparece, como comentábamos antes, y empieza toda una serie de beneficios que se van descubriendo. Master Yuan, you said she's got 3 dimensions. One is breath, and which are the other 2? We don't have time to explain. Sorry. I will explain. I will. In the end, I will tell you something, okay? Because with time, we don't have time. And the training, so many people, they're paying like, because they hear is too tight, you know. I train the student. I never let a student do this. I have to always watch your face. I need smiling face. Doesn't matter what you feel, I need this, and you need it. I need it means you need. So smiling. So I train a lot of students doing Tai Chi. I don't know what on the mind. They train in Tai Chi, they're still very, very tight here. I think it's something on the mind, because here, connecting brain. You understand? Connect here. And here tight, here means something. So I need to change you. So relax your face. And smiling. This person. Second, when you're training, maybe someone disturb you, they complain a lot. So they cannot accept. So accept, forgive. Cannot change people, change yourself. Like a Taoist, like a Lao Tzu. Lao Tzu really worry about the country. It's so amazing, you know. He cannot change anymore. He changed himself. He found a cave, become a hermit. Practice. So if everybody thinking like this, maybe the country is broken, maybe damaged. I said, no, everybody pay your own responsibility. Keep you in balance and the country in balance. Yeah, it's simple. So this is the strategy. Don't think it's allowed to say way. Don't need it. Just think. If you can change, you change. This is your responsibility. If you cannot, change yourself. If you cannot accept, forgive. My students say, if I forgive, I already accept. I said, no, different. Accept, forgive is different. I say, you my disciple. For my trainees, you're my disciple. You should call me Shifu. Master means Shifu. Then you cannot call my name. Then you say, Yuan Xiaugang. I said, yes, I can forgive you, but I'm not accept. Why? Because the culture don't let me do this, don't let you do that. I'm not accept, but I forgive.
This is, it's change your mind. Everything's smooth. Everything's smooth. We train the Tai Chi become smooth. Well, if you only form smooth for inside not, that means unbalanced. So your training doesn't make sense. Doesn't make sense. Preguntaba antes que ha hablado de que hay 3 tipos de chi, de manifestación energética, y que solo ha mencionado una, la de la respiración. Él ha dicho que no tiene tiempo para desarrollar las otras 2, pero ha hecho una pequeña exposición de 2 puntos importantes para enfocar la práctica, ¿no? De alguna manera, una de ellas es la importancia de disfrutar la práctica. Y hablaba de esa capacidad de expresar naturalmente ese disfrute, ¿no? O sea, de alguna manera la cara expresa mucho el que estás sintiendo durante la práctica, ¿no? Entonces, que muchas veces ve eso, esa falta de sonreír, sobre todo, de alguna manera de expresar que la práctica se está disfrutando, ¿no? Y la otra es una cuestión también mental, pero en cuanto a las relaciones, sobre todo con el exterior, ¿no? Y se trata del concepto de la aceptación, ¿no? Que muchas veces somos bastante intolerantes y no somos capaces de aceptar según qué cosas que ocurren alrededor nuestro, ¿no? Sobre todo con los demás, ¿no? Y él dice que de alguna manera si no puedes cambiar a la gente, entonces cámbiate a ti mismo, ¿no? De alguna manera, y serás más feliz con ello. La aceptación o el perdón. Si no eres capaz de aceptar, por lo menos perdona. Ha puesto un ejemplo de los discípulos, por ejemplo, a él le llamamos Shifu, no le llamamos por su nombre de pila o su nombre materno, ¿no? Tenemos como esa relación o esos códigos en que tenemos que llamarle maestro, ¿no? Dice que un ejemplo es en ese sentido, ¿no? Si alguno de sus discípulos de alguna manera le llama por su nombre, no es correcto, no lo acepta, pero lo perdona, no pasa nada, ¿sí? De alguna manera es perdonar, aunque no acepte, son cosas distintas. Pero en definitiva, de alguna manera, el enfoque principal de todas estas artes es disfrutar, sobre todo, ¿no? Y es algo que él suele comentar mucho, que dentro de todas estas prácticas o dentro de todo este camino de vida, lo más importante es enjoy life, disfrutar de la vida. Bueno, pues nada, con esto damos por terminada la conferencia. Esperemos que hayan podido sacar algo, o que por lo menos hayan disfrutado de compartir sus experiencias. Y nada, les animamos a que vengan a los talleres si les gusta indagar un poquito más sobre estas actividades. Y agradecemos sobre todo a Lidia y al Instituto Confucio por haber facilitado estas instalaciones en las que nos hemos encontrado muy a gusto.